what's the baby? Huh? No, I mean boy or girl. The Oh, she's 10. having a boy. I told you. Boy. Who's having a boy? When I told Noah before you guys went to Texas, I told Noah, yeah, I'm very happy. I'm gonna have the girl's gonna have a brother. Little kids. I said the girl's gonna have a little brother, and then Noah said, "What, Grandma?" I said, "Yeah, it's gonna be a boy." Yeah, Quicker said, "Grandma, you're not supposed to say that. She's not supposed to be surprised when we go to Texas." I said, "What? God told me and I told Konal and Inaya that was that be expecting." Lo fa amaoni, lo angalele chama, lo le amaloshi. Oh, she did. I'm like, the Amazon. Come here, boy. Wow.
I'm on phone. I just seen them. Huh? Lo mātou tamai o le langi ia pa ia lava lo tuafa, ia o mai lo mālo. Paptai lava ua e pui pui mai a te mātou ana po, men mātou momoe ai. Paptai poi wala pai mai mātou le nei tae au, man manuia, ia vi ia lava lo wa fio. O whapopo ai nei ato ia te mātou. Paptai poi wa aulia mai e papa lona 5 skupitu tau sanga le nei ato. O steine lea o lea tua wa e tusuani a te ia o ia e mentally ill o e whamanuia ia te ia ma Douglas. Paptai lava o whamanuianga paptai po e shau tama po mao o mai i nei ia ma lea tua e tusuani atu po e shau granddaughter e naia o lo i lona mai tanga i whapopo ia le healthy and happiness and joy ia te ia. Yeah, may say for the whole family of Taylor tua pa manuia mai la sango lea so pa manuia mai I le nei poka rame ia ole o langa lea ole o lenga le e ala atu I lo soaka Yesu matu paola amen. So Lord, the God of heaven, the great and awesome God who gives his covenant of love with those who love him and keep his commandments. If you are unfaithful, I will scatter you among the nations, but if you return to me and obey my commands, and even your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling place for my name. Lord, the God of heaven, the great and awesome God who gives his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servant. Yo le whapea mai lea tua, ia o ia o lea tua maa losi o Iova au, o ia e whaatonuina ia na fulfulanga, ma oe o loo alo lofa atu ia te ia, ma oe tausi atu ia na polo a inga, sau mai lele ne mia moa moa, whai upu e lima. Le whapea mai fo ile atua a tau return mai a te ama usta e mai o polo a inga, ia na o au mai la ia o tau tangata o loo I mamau e whaatase mo o tau. I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling place for my name. Ia le whapea mai fo ia le mea le whai upu lea, o le sepulu mai tasi, give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. All right. Yeah. Give your presence. O lea o tala o ma good news o matala o whamanianga a lea tua mo tato umasa moa. Yeah. Nei o lea so whanau a Barbara. Happy birthday Barbara once again. Pato ese atu ia te o tō o lo mai moa mai. Okay. Wa na ia se whale tonu wa tipi ai tua ia ele proklame ia papea lava o an alai e kolo mai shau kama ele o an le proklame o lea la wa a mata tuai le proklame ile nei vai taimi. Okay.
Ia fatalofa atu to mamalo me to paia. I am so sorry na amata lau pokalame I le iwa. Tuto lua tu la alo le pokalame ai te I ua pele mea ia a le ua pa mai loa sa utama e le aise mea o aluatu. So le la ua amata tua nei le pokalame le nei ma ua pa apeta to pokalame o le alu sa aloa I tato tala mai I ma o. Mai te mene la tato o atu loa ta luatu I news I ma o ai o whare tonu tato online. O lea la o le a o sa o lo tato I tato news mai Samoa. Leo papea mai le news lea o maliu le coach. O stama lola lea o maliu. Kalofa. Condolences have started coming for triathlon Samoa coach Alta Molitalo, who passed away on Wednesday. According to the federation, there wouldn't be a triathlon Samoa if it weren't for Coach Arthur. Ole papea mai ole solulu o maliu wai ia le coach lea ole triathlon Samoa o lona ingoa o Arthur Molitalo. Wa maliu nei o ia ilia solulu. O leo papea mai le federation lea ana le aile te loa leo apa ia ele aise ta alonga lea o le triathlon I Samoa.
We are heartbroken for the Mulitalo family and mourn with them at the sudden passing of their beloved husband and father. Hello? Hello? Am I live, Barbara? Yeah. Look, am I live now? Yeah. O leo whapea mai le tala lea ua mātou whaanoa noa lava mātou loto mo le maliu lea, mo le ainga o Mulitalo ia ma le lato whaanoa noa mo le maliu whapua sei lea o le lato tangata o le husband ia o le ngata o le to'alua o Tamā ia o le TSA coach Coach Arthur. There will be no triathlon Samoa if not for Arthur Mulitalo. He was our first TSA president and a driving force behind us organizing to fix up our sport and make it accountable to the athletes, said the Triathlon Samoa in an official post. Leo whapea mai le whasalalaunga lea po le post lea whapea mai le ai se ta'alonga lea po o le ta'alonga lea o le triathlon pe ana le ai le sunga lea TSA coach Arthur. Bike Samoa Federation President Philip Moore said the passing of Arthur Maliotoa was a profound loss to the triathlon and cycling community in Samoa. O leo whapea mai ia le presidente lea o mea ia o Wheeler Federation o tangata ia pe o ai Wheeler pe whaituunga Wheeler o le sport leo le Wheeler le Neil Philip Moore pa mai o le maliu atu lea o le maliu o le passing lea o le coach leo Arthur Mulitalo o se mea matua matautia le Lucy po wa mo atu le ta'alonga le o le triathlon ia ma whaapea foi ma le ta'alonga le o Wheeler i Tumalo Samoa. Arthur was not only dedicated to his children but also to the athletes that chose sportsman in every sense. His passion, perseverance, and spirit inspired all who knew him. He often went beyond what seemed possible with support, encouragement, and uplifted and energized others around him, he said. O si tamaloa le po le coach leo Arthur, o ia o se tamaloa e fia malofa tele sian whanau, ia ele ngata po ina, e lofa po i tangata i tamaiti o le ta'alonga lava lea. O ia o se tamaloa le lei wha maoni tu uma lava,
ia o lona mana onga ole ia whaenga I tia uma ia nganga o tangata olo o iloaina o ia o isi teme e alu atu e sile atu le alu e sile atu no ngā ioi I li support ia ma whaamalosi atu ia ma si iftia I popo I lunga ia ma whaamalosi atu ia isi tangata olo o iona talane. His legacy will live on the athletes he inspired, the events he helped shape, and the enduring energy he brought to Samoa's sporting landscape. I'm so glad we celebrate your birthday at the Bike Samoa AGM. Rest in peace, Appa. We miss you, brother. Ia o upu whamawhanawhanga, upu whamalosi-anga I whaanoa le ainga whaanoa. Papia foi ia le team le triathlon ia ma tangata pai wila pe whaonga ia wila. To us in TSA, he was our coach, swim teacher, race MC, bike support car driver, the first to volunteer for anything that needed to be done, the humor and laughter that got us through every tough race, the one who pushed us to train and race no matter the weather, a spiritual advisor and counselor for our athletes meetings, and so much more. Ia o melele malava o lo ta ua mai ai lia ma lo mantua ai le nei tama o afa mulitalo o lo nai tu whaleanganga I whamalosi atu I langa team o le ngata o le tu whaleanganga o ia po se pautua I mea ia whaila tō whonga ma tele mauisi mea. Ia o ia poi o tangata maalia mai ata lava e whaata tu poi lātou I mea uma ia a tafle race ia whaata tu e ia lātou. Ia matulei atu poi e ia ma malosi atu ia te lātou I me temi ia whailato whatatainga o race. Ia. E le ngata o ia o le TSA, o le coach, o ia poi o le teacher pa ia o ngā au. Ia o le race foi, bike support car driver, ia o support foi o ia au vaianga ia po team ia ka alonga leo o car driver, mo ka vale ia mawila, ia o ia mua ofo atu I so se mea lave mana o mia e loa e ia mana o mia o ia pe mana o mia ona pai e mua lava o ia ona pai ona ofo atu. Arthur is remembered by the athletes and everyone at Triathlon Samoa for having the heart to help everyone involved in triathlon. His passing has left the athletes and management in pain. They express their heartfelt sympathy to his family and especially his children who showed up for the race despite the loss of their father. O le whapea mai o mantua o apa o mantua o ia e team umane po tangata maiti umai o team umane. Ia ma tangata uma o lo lātou o iai uma le team leo triathlon po ta alonga leo triathlon Samoa. Ia o lea e mantua lātou e le nei coach ma ona winga le lei. Ia ma le matango pia o ia se tangata pa ma losi atu ia te lātou pe a whai lātou ta alonga e me se poi pe a whai ia lātou practice po training. Ia ai me se poi pe a whai loa lātou tawanga. Ia o lea e whapea mai ai o lea mate e whai loa atuai le matou loto whanoa noa I lona a inga ai me se shona whanau I le o mai le ta alonga a o lai whai le malius lato tama. He hoped for the best and expected the most from his children in the sport. O ia lo whamoe o ia mo lana whanau I le lumanai ia ine mele lei ma o atu ia I le ta'alonga le ma awa yatu. And he gave that same heart and toughness to coaching everyone else's children too. Ia ma o ia poi o se training po
tangata whaia onga lea e feeling lava ma whaingata lava le training o lātou me lelei o lātou le ngata poi ia lātou ia teams makameiti poi o lana whanau. He was a leader who led through service getting and doing the work. O ia taitai whai uma mea uma manao lava o ia whai uma mea uma ia maia mātou. No training session and no race would be quite the same without Coach Alpha encouraging us on our this signature phase. No die yet, but we will hold fast to his example and we keep going in this work. Ale papea mai le aise aonga o nei tu unga po nei tau waanga o wale ole a le tutusa. Ole a le tutusa na le wale iai nei ia Coach Alpha e wha ama losi atu ia te ila tau. Le Malu accepts challenge, say Manu Samoa ready. Le Malu Tusipasi has accepted his calling as the head coach for Manu Samoa and now looks forward to the challenge ahead. The first one is the test against Scotland in New Zealand next month. Le Malu Tusipasi wa Italia nei le wala au lea o le avea lea o ia ma le head coach mo le Manu Samoa team o lo o ia vaaya tu loa la i le luma nai o tauwanga ia o lo o tu mai luma o le tauwanga mua o le awhai lea i New Zealand la ta alam tauwa atu ma le au a Scotland le maasina lea o le asau. He mentioned that the selection process wasn't easy, but he applauded those who put up their hands asked to play and serve Samoa through the blue jersey. Woia whapea mai o le whiwhilinga o le mata upule o le whiwhilinga o ia avea ma taitai e leo se mea whaingofie. Ia, ma ia ua ia fia atu mo whaktai atu i o tau umala ia na ti ilonga tau lima. Ia, ma serve Samoa i lato tōninga lang moana. Okay. Yeah, to alua isi tangata lea, 2 other campaigns have been launched by the public against social media blocker Phil Sikuka Lomitusi, taking the total number of complaints to 8, including the former opposite leader Tuila Epa Sailele Maliangoi. Walua nei pa tangata pasea ia leo wa atu nei e paiatu la pasea i le whaasanga e atu te loa lea o le blocker Piu Sikuka Lomitusi. O lea ua atoa i loa la ia complain ia e balu. O lea o whaiai ma le complain lea ale sunga lea tule epa sailele malialenga oi. Police Commissioner Awapa'aulo Tino Filippo confirmed that Lomitusi is on bail
with strict bail conditions. He surrendered his passport to the registrar and is to sign at the Paleolo police post every Friday before soon. Ole komisina o Apa'au o Awa Pa'au Longa Tina Filipo wa ia whaamaonia mai o tamalo leo lomi tusi o leo wa uma na whai nei le bail ia ma leo wa iai nei o ia I le wanofo nei o ia whātu la pono ia ma ia inga wa ia tu ingatu nei ia lana passport po lana tusi polau I le registrar ia ma ua sainge I le whaleolo ma ua sainge foi I le leo whaleolo I asfarele umalava ai le io I le auli. He was also told that a part of his bail condition is not to engage on social media while investigation are pending. Wa whailoa wa lapatai atu foi ia leo I le sunga lomi tusi ia oana I to ia tu lava pe involve atu I se isi mea lava tau media a olo o whai pea ia sosoenga male sosoenga ole mta upu lava lea. Charges have not been finalized and against Lomitusi as our Pa'au confirmed that investigations are continuing with additional complaints already lodged. Ia o meole o sala ia leo finalizina a ngai lai Lomitusi o tala mai lea a Pa'au o Pa'amaonia a Pa'au o le so'enga ia o le a whawau pea ia ma whaopopo ia ma le whaopopo mai o whaasea tangata leo o uma na o mai tutono. Lomitusi was arrested by police a week ago in Savai and was brought over to Apia and was charged with harassment using electronic devices, defamation and insulting words. Lomitusi la na ole leo I Savai na ole leo I Savai au mai ai ia loka mai ai ia tamaloa lea Lomitusi is a Samoan citizen residing in New Zealand. He was here to visit family relatives when he got arrested. Ia o lewa ngasau I nei na sau I Samoa e vai ia lewa loka I loa I Savai. Lisa Smith pled not guilty. Lisa Smith, who is facing 19 criminal charges, has pled not guilty to all allegations to her legal counsel. Ole tamaita leo Lisa Smith, o leo wa tua ia nei se pulu iwa ia anasoi tu la pono ia leo wa ai o atu o ia e le sala o ia SC uma nei pa nei tua inga e ui maila ilana lo ia. Her case has been scheduled for a hearing in February 2026. O lela wa ia nei la lana case po lan pamsunonga lela pa wau ia Februari lo se fulu no tausanga lea. Smith is accused of making false allegations against caretaker Prime Minister Fiamena ANAHEIM Ta'afa and is facing charges of conspiracy and attempt to defeat the course of justice by making false allegations and complaints to police. Ia mo mea lava ia wa tua iai o ia o le whaitala tauwalea, whaleanga, whaitala whaopopo, ia o mea umana, ia le wa tua iai o ia. Okay.
Deputy Police Commissioner Papali Mona Lisa Tiaiketi has confirmed that local artist Robin Algari has been charged with one count of assault on Tuesday after a complaint was lodged by Sammy Atoa, father of the 18-year-old victim whom she has allegedly assaulted. Ole komisinga lea o Leo o Deputy Police Commissioner o leo papea mai o Papali Mona Lisa Tiaiketi o whamaunia nei o le solitu la pono lea ale tamaita ipese lea o Rapin a Kari ma leo wa yai nei la le solitu la pono po le charge lea o le paiatu lea le lima ile teine lea se fulu valto sanga o le solua la lea wa whai laila wa patonu waila ia le charge lea ale tamaitai lea ona wa uma lea ole mea lea uma lea ole complain po fasea wa fai e tama ole teine titi lea se fulu valto sanga lea sa paia tuai sa fasi e teine pese lea. She was released on bail and loyanga local kengelea. She was released on bail and is set to appear in court aukuso. Olela is ngapalpui le kengelea alela usoi fafele bail. Malela la alu atlola ile palfamasingo ya aukuso sono. The incident is believed to have allegedly occurred on Friday night at a nightclub, just a day before the Samoa Vibes concert where Kari was originally scheduled to perform. According to Sammy Ato, the father of the victim, his daughter was allegedly slapped and punched by the artist during a night out with her aunt, who had just arrived from Melbourne. Ia ole mele na tupu ilas polas falele ile nightclub. Ele yo ile aso e soso o ai e before mai le tene tamaita i pese lea le konseki a lo wa le leon pa pe e alwe before mai pe alwe pese ai ia ale la wa famatala mai la ia semi atol tamale tene les full valto sanga lena na pa ia tuai le lima pe asota to e tene pese lea le na o atu e evam la artist ole anti to asa mai foi i Australia. Ato alleged altercation began after Akari accused his daughter of stealing drinks and sitting at the wrong table during the outing. Ya ole wa fapia mai tama loa lea wa fasi ele Akari ia lona fafine matuwai lona fine inga oi o waino ia malele alwatu ile nofo ile lau sise. She even admitted on social media that she assaulted her to teach her a lesson. Sa ia whapea tu foi ile video o wa fasi nga ia le teine lea ia atuai se le sona. He also claimed that a misunderstanding about his daughter touching Akari's husband during Civil Samoa performance may have escalated tensions. Akari was reportedly removed from the Samoa Vibes line up following the incident, while event organizer had not used an official statement. Attendees confirmed that the artist did not perform. Ia ua abese nei la o lona ingoa mai le konseki. Le liso o vaanga ia perform konseki wa abese longa ingoa. In response, Akari confirmed that her removal from the concert had said yes and sue them to pay me for not going to the Samoa Vibe. I will get my lawyer. She declined to comment further, citing the ongoing police investigation. Ia ole mea na le alo su wai le kampangi o konseki le kaloi wa le whakanga ia wa cancel langa performance. Okay.
Ia mautai tono tātou news nā mo le nei tai au. CCCS still mom on New Zealand church fine. The Congregation Christian Church Samoa CCCS had made no further comments about 100,000 fine against one of its churches in Mandurah, New Zealand. Ora e kale sia leo CCCS ua elo yene isi lava from talanga atu I tua nga ila sila wafita la lea na pilia tuai la to pe na paasala tuai la to ia le se sui o le e kale sia lea I Mandurah I New Zealand. Okay. Okay. Shh. You look at me. You're gonna get it, Bumper. Yeah. I'm sorry na latu tato proclame ane la walua tu la na alua tu leiva ai te ua paamotu ia ele mea ua tupu ia lelanto amata atuai I did not begin from the beginning alulo tato news yeah ma ole news lea ole loku ka iki lea ole pampea could be in massive trouble with the administration after ole whapea mai ole kale sia lea o Ionia Sasfulu lea ole Reverend po le taitai ole kale sia lea ole whaiwhi au lea Reverend Elder ene whatu le sa knowledge acknowledged the fine issued to CCS Mandurah Bridge branch but noted it had not been officially presented to them before the church's general conference. Since then, there have been no comments on how they plan to address this. Yeah, ole leo whapea mai ole whaiwhi au lea ole Reverend Elder ene whatu le sa ua mauti noa e ia le tupe lea po le sala lea leo avatu nei ile e kale sia lea CCCS Mandurah Bridge le e kale sia lea maloa whailoa tuai e le paamaonia ia le avatunga lea o tusi lea ia te ila tau a o le I whaia la le whanotele lea. Yeah, since then there have been no comments on how malisi mea talu o mai nei teimi nea le teimi nei ilo la tau pe o po le a whawhiwhia nei o na whaamatala atu po le a whaise la to fofuanga o le a whaamamalama tuai tūlanga lea. There had been rumors about the issue, he said, but now that the matter has been confirmed, it will have to be addressed by the committee as is their responsibility. Sa I tele tala lau solo a ngaila tūlanga lea, o le tala lea whiwhi au lea. Pei tai o le taimi nei o le tūlanga lea, o lea ua tua whaamaunia, o le a whaapea nei ona a nuatu ma whaamaunia atu ma avatu ele komiki lea, awa o le lato tiute lea, o mea whaapea. The Auckland District Court found the Samoan Congregation Christian Church of New Zealand, Mandurah, Trust and its representative, Reverend Sean Balala,
guilty of 15 breaches of the Building Act and Resource Management Act. The trust was fined more than $80,000 and ordered to pay $25,300 in costs to Auckland Council. Balala also received a $7,000 fine and 400 hours of community service. Ya ole se falon aku. Ya ole fai aule nei e ngo ya Reverend Son Balala. Wa ia no fo sala nei ile se fulu lima nei o guilty. O ana mea se na fai ile falisa lea po ananga. Ya ma Resource Management Act wa soli tula pono tuai o ia I mea lea tau ole falisa lea. Ya lea la wa sala nei o ia le vaus fulu wafeta la le wa oka e kokonge maile luas fulu lima afe tos lauta la I le awaianga ia I Aukelani, Auckland. O palala la sa mo e le fitu wafe le sala lana sala ma le fase la witu la e alwai whenga luenga I le tu malo po Tono City. The court heard that the church continued to use an unsafe building on Mackenzie Road for gathering despite receiving stop-use notices from the council. Olea wal fapia mai le famasino ole e kale sia le wala to atu nema fa wau ia le faunga ina ole building le I lunga ole street le ole Mackenzie Road ale building le pole fale le ele sefe mo au loto po e kale sia e ulavana ina ua avatu ia le tuseta ofia tuai ia mai I tangata o mai tai o e kale sia le o mana ave ai ta ofi whaingo le lotu I le e kale sia le anga le building alai whai lava yeah. The court heard that the church continued use community leaders in Manchester said the ruling is a hard lesson for all Pacific churches and should be taken seriously. PNM reported that the Manukau Ward Councillor Al Filipina said the Manjari Church relied on someone who claimed to know the building and consent process but did not. Ole building le sa tau lama pailo atu etse tangata o ma olo ma sani le fale lea ai le fayela yetu langa. Uh-oh. What is that, Papa? Okay. They ended up contracting someone who indicated he knew the process for building and resources consent, and he did not, Filipina said. Having that Batala Noah first is so important. Talk to other churches. Who did you use? How did you do it? Always double check, triple check. He cited success of the Pacific-led project like the Samoan Consulate Complex and LDS Temple in Manukau as examples where the right expertise made all the differences. This is money up front, but that is nothing compared to the 100,000 they are paying now, sometimes paying early service to your people later. O tupe lea e te tau o nā totongi atu I luma. Ma ole tupe lea is nothing e le o se mea te le. Pea wha tusa atu ile se la wafe. O lo la tau. I need to talk to you. Yes, ma'am. Okay. I need you to leave. Leave.
I don't want you to come back here. Why? Okay, listen. When I say so, I mean what I said, and I said it because I mean, okay? Yeah. But Okay. Okay, now you shut your mouth and go wait. I will talk to you after my program. Might as well. Okay. What did you do to my I had 2 coconut husks. It's all missing. No, I had what? 2. I had 2. I'm looking at you, you're on drugs. No, I I'm can not. easily tell. No, I'm not. Okay. I just walked from over here from the park. Why did you sell my didn't coconut sell them. husk? I didn't sell I them, had no. 2. I had 3, and I had 2 are missing. I have 1 here, and I should have brought all of those things back here. Now it's I gone. didn't touch it. I didn't touch none of Okay, I'm gonna talk to you. Shut your mouth, because I'm on my radio program. That attitude I do not tolerate. I'm not gonna tolerate your attitude. I don't have Okay, an attitude. shut your mouth. Go back there and wait for me. She don't- Where's her cake? You said that you're gonna buy Barbara's cake. She know I get mine on the 10th. Okay, get out of my face. No, Go. up there. I don't want to hear. Yeah. Okay, yes, ma'am. I'll wait. Say to lowa. Yeah. E kolo lau sa alo. Awa wofo yele me hamako wo a yele fale enga. Ile aso faleile. Ole aso anga alu e masola ile le kamale nga ukangwa haya sa ngofo lo fale olo. Ako le loinga lava ko o lava anga ngafi wo kile kilo yele mele misi. Ole misi o lau sa alo. La o kolo la sa alo. Yo me fayala walu amaili si lau sa alo ke waia ya la fakale. Ai ku wai si lau sa alo luai o. A leo ko kero ka ke mai manga nga o lau sa alo. O lau sa alo kolo se lau le mea kasi. Awa misi uma le lua. Wale lo o fakulo pepelo mai le nguku se tulo lava o to. Ya le la fakali nge la le fele kio. Ye umaloko kulilo. La wo saula nge la fawa ababa. Ya la sa fi ai mai po fe me nga ka ile nga lo les fole le ko sa mai nge. Ya fakali nge ele lo singole mom elo man ko le singole o sa mo taf. Ele fio la vale mai se kanga kai se akungu la vese sa mo. Ole me la le wa tupu. Ya o bebe singa lava ye fa ngai ele au loko le loka iki. Ya le fa mai mo le kopele pili ko wai si ngole ele se me mafa fa kusa la wa fe le o la koko kongi ngai kemi ngai. Ya, fa mai wese kemi kokongi bave. Le fa mai sometimes being early says your people later. It's fa pe mai kama lo le a kokongi bave ya ese fe foi ko kupe later on. Otawa Papa Toe local board chair Apollo Rees Autavaya said many churches underestimate the complexity of the building consent process. Yole papia maila o baanga yole board lea papia to tele au loto o eleo mauti noa ina la to ya pe ya le falau teleinga lea ole falisa lea ya matulanga. I encourage our community to do the due diligence and get the experts to provide professional advice. It might cost a bit, but it is worth it because then you have safeguards when things to go wrong, he said. Ole wa malo sia atu neipo o la patai atu ye tu malo uma ia uia uma i awale tata wai male ata mai ia male poto
Ia oe a mai ia se tangata professor. E mawhaia o na muli ai lato whato nunga wa o lato ia I loina me umalava o le whale lea. Le whapea mai I oe e totongi le tupe ai si lato totongi le tupe lea lai titi totongi o le tupe lea. Ilo tupe te tele pe a whaasala. Ia ole la whapea mai tawanu no Nick Pakuli, chair of the Monterey Otahu Local Board. Whapea mai said families contribute to church branches with trust and love and deserve proper protections. This situation shows how important it is to involve experts in building branches who can give qualified advice on regulatory matters, he said. Ia ole whapea mai o mea ia taulawa no ia ole a ami atu stangata e loinga mam ia mea uma kau whalisa ia ngale ai ala ia ma se awhainga ia o mea uma ia ole stoi lea o whingaunga lava ia ole e ka le sia ia ma lato taitai ia ma whalisa la lea o lea ua pili e ngei la ia ka malo ma ngofa sala I lola ka malo lea ia ma laku lo la whainga luenga leo ile government memos fia ese lau ia ikula. Le alo lo ma fa yo sa alo ye lua wa misi las kofi la sofa lele alas falele nga alwe si ngole Eva po feme ngalwe oi ngalwe fireworks fa fireworks manga oi kwa ma ulau sa alo fa kalinge e fale pui nge ya kukulilo os lau sa lo ko kelo ka aka matai ma inga 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 mai inga mai fa ka ulau sa alo o fa goile ai ka unka ale lo ko se lau sa alo e kasi ia au ke musu lava la o mea mea ta o le atunu o ke le mga mamuru aku pe Afrika lau ke le mga o lava e kumau inga e loa kua ia mai la ka ngaka ilo ai o Samoa ale wa lengi lau salo koe kasi ala lau salo lea Afrika le muku ia tato vai atu ia tato atu le si news le wako mai le tama loa au le o la uli o le mali e toa ia male tinala lea o tinala o lonto lua lea ke va ese la walu failanga ia pa aki ale wano fa mai ia se tinala ia masui o le sui o paki lea. Leo whapea mai tu whatotua ile tu Samoa watasi politicians have been caught lying as they made false claim that the Samoa Observer had apologized to the former Deputy Speaker of Parliament, Awapa'au Aloitofua Molipola, for questioning the continuation of his role after the dissolution of Parliament and the use of a government vehicle. Toa lua sui mai le au whātua toa Samoa o le fast o ua maua nei la pepelo. A ua la paifoi ia whamtalanga pepelo. Whamtalanga la ia whamai o le Samoa Observer sa whamangalo whato ese. Ile susunga lea awa pa awa alo I fua Molipola. Mole fesili ngia, mole whaya tutso o fesili ilana tiute. Le uma lea o le ka ape o le palemene. Ia mali whaonga aina o ka avale ale malo.
Okay. Ma ole mea lea wa whaina mai nei, sa whai ele pātua toile atua sa moa tasi pa ki chairman la uli Malia Toa, Leo Ted Smith, and party member Mulipola Ana Rosa Molio during their Pofola Le Fala program last Friday. Ola sfaile lea sa iaile pokalame lea ole Pofola ole Fala sa o atu ai ia le taitai lea o le faz o la auli ale Malia Toa ia ma le sui lea Mulipola ana Parosa Molio wala ua fai ni famtalanga ile asfalele mena la o atu wai ile pokalama lea. The fast just spent 17 minutes talking about the newspaper and accused it of breaching the code of ethics. Ya o etu sai fa se for fitu minute na tara no atu wai ya le afionga la uli o le Malia Toa pa taula ile newspaper matua inga ia ua fasala ve ia ia mosolia tuai ia kodia o tula pono ia. In response, the Samoa Observer said no apology was made and the comments by the senior politician were false. Leo papea mai la woto itali mai le ia abanga ia Samoa Observer ele ai lava se fato ese sa pai. Ele ai se fato esenga sa pai ma o ko mengi ia sa pai ele la auli SC Lauli Malia Toa said it's a good thing that this newspaper had apologized to our pa'au and agreed to pay 20,000. Wapapea mai la auli ole mele leila leo ole newspaper leo wa fako ese mai ngei. Lawa fako ese ya awa pa'au ya mau mali lia e kokongi le lua se fulu afe. He further mentioned that the Samoa Observer had twisted the issue raised by FAS and this was the doing of the top people in a newspaper. O leo whapea mai o toi whamatala mai foi o le kampangi whai newspaper lea o le Samoa Observer wa nofo ma fesu iai ia mata upu e whatatau la i le FAS. Ia, ma le mea le wa whai nei ona ole o la tau o wa whai nei ona o la tau le e whai mo la tau newspaper o la tau newspaper i o wha mua ona whai ai la whamtalanga ia. He said defamation and more serious than murder. Wa mai ma ka uki ale mea le e sili aku i lo kangaka whasio kangaka. Excuse me. He said whatever apology Samoa Observer has made is too late because the damage was already done. He said whatever apology Samoa Observer has made. Famai pole alava ko ai ngā whako ese ngā whai le awahanga ia kampangi whai news o Samoa Observer. Pole alawa lako ko ai ngā whako ese ngā whai ai or too late or too wai. Because the damage was already done. O ngā ua ngā whaleanga. Ua leanga. Ua le whaleanga aku. E toi tu wane lava e sei le whao wai longa lona tūlanga. Ia le mea nā lo leila ve o tau Samoa le winga mea nā. Yeah, this should be a lesson for the future. Ia avea leo le nei mea mo ia o inai mo le lumanai o toi whaia ia mea. Mulipola echoed the past leader's comments, stating that the Samoa Observer had apologized. Upapea mai i Rasulia Mulipola, o tai o le lato komiki lea, o ana manatu po anko mengi sa whapea atu i le Observer sa
sustained observer whapea na whato ese atu ile awaanga i Samoa observer ia te ia. She said the role of journalists in Samoa was important because it is a pillar for any democratic government. Ia o leo whapea mai ia muli pola ai ole whawhine whapea mai ole tiute lea awaanga ia whai news i Samoa e ka ua kele langa o la toia tutumunga lea o mea uma wha democratic wha malo. She then prompted the Journalists Association of Samoa Joint President Langi Keresoma to comment on the matter. Keresoma said the association always advised journalists to be ethical. The Samoa Observer denied any truth in a statement made by the FAST members. Leo whapea mai o te mai uma o te atu le au Observer Whai News i tua inga au vanga uma ia le wa whai e FAST. Our Pa'ao, through his lawyer, wrote to this newspaper demanding a discreet payment of $20,000 for damages and apologized to be published on the front page to settle the matter and prevent a lawsuit regarding an editorial that accused him of abusing his power after he was involved in a vehicle crash. Opapea mai sosonga awa Pa'ao i alatula i lana loia ua tusi atu nei le newspaper ua whaatono tuai ia le tupe la lea ia whaalilo o le lua se fulu wafeta la mo damages mo le whaleanga ia ma whai atu se whato esenga ia wha-publish le ia mea ia ili luma lava ole pepa mua pa lau pepa mua le newspaper ia seki ai loa ia mga upu ia ma puipuia mai loa ngisi su po ngisi tangi e whakakaula i newspaper la ia lewa kua ia wa whare tonu wa abuse le power after he involved in a vehicle crash. Ia a lewa a mese lava wa ole atu lea ona viaila na eskengi lea nga crash nga ia nga crash nga ia. The Samoa Observer responded by saying they do not agree to the demands. Ia lo papea mai ele Observer makele kalia inga makele malilie makele kalia inga ia o whaakongunga. This prompted our Pa'ao to send a second letter asking for $5,000 and an apology. Ia wa koe whai loa la a Pa'ao le isi foi kusi o le kosi longa lua la lea wa koe whai aku foi ia kokongi mai le 5 selau kokongi mai le 5 afe ia ma whako ese mai ma whai mai sko whako esenga se vai koe trapele whakonga ka maa loa lea. Yeah, pule lava, that's how you feel, Yeah, pau lava o le mea whai Observer o complain, yeah, ma whai sepe tu na inga. I mea whapea o mai whaita tō mo le lumanai. Samoa Observer would like to clarify that they never apologized to the Deputy Speaker as claimed by Lauli, Le Malia Tua and Mulipola. Whapea mai ia le kampangile Observer e manaola ato ia whakilia mai lava le mea lea e lato te lei whato ese lava i le susunga lea o le Deputy Speaker po le taitai o whafonga peta lai lea wa claim lai la auli alemali atua ia maritina ia Mulipola. Ya mare ole tala le na mai le na tulanga.
Okay. No. Look. Lufapia Mala News Lepi polling results for the 2025 general election will not be released immediately after polls close. Ole Lufapia Mai ia le ofisa lea o palotanga o paiunga o paiunga o mea o ingoa uma ia mo paiunga o mata upu o le ofisa lea o le general election po ofisa palotanga o le a le tatala mai le a le tatala bave mai I fafo esa ilonga lava wa kapungi ia le ofisa kapungi mea ia o mea uma ia po aianga ai inga uma ia o na fato atatala mai loa lea o le results po mafuaanga o mea uma ia. It was done in a 2021 election. Instead, they will be included during the official court period. The Office of the Electoral Commission (OC) has confirmed. O whamaunia mai ele ofisa lea o le la pei lava o le mea lea na whai tau sanga lua se futasi. O le a la tau whaopopo wai ia ma lato whaamaunia ai ia le numero o whaitaunga o tangata la ia e pālota ia o le whaalinga mai la lea a le OEC officer o le officer o pālota. Alo papea mai officer lea o EOC tuia Filolo John Stanley wa papea atu samo observer. O mea uma ia o paloka uma lava ia o le aleta tala ile teimi lea e whai ai le whaitaunga ia mai le aso mo se tema ta watu la so lima se tema lua se fu lima o le aonga tasi uma ia mea ia male tatala mai o numero po mafuaanga ia ma o mea tono uma ia po mea to tino ia mo mea palota. Polling results will be released at the same time during the official count. O numero uma ia palokanga ia o la a kakala mai. Ele kemi lava lea o le a whai le whaikaunga to ia Filolo said. Pre-polling ballots will be cast from Saturday, 30 August, with special votes sorted today by prior Friday, 29, in preparation for counting. Ia momeo paloka uma ia o le a maka mai la skonga ia so kos fulo ia au kuso o le a paikau
ia ma paloka whapikola ia leo o la ku ese i le aso lea ai le io i le sfalele lea aso luas fuluiva o au kuso ia o le a saungiungi aku la saungiungi aku ai mo le whaikaunga o paloka. Pre-polling had only been used in by election before 2021. O pre-polling o paloka ia ai le whaia a lewa paloka a pre-polling nga o le palokanga le nga pai luas le kausa luas fulu luas o kasing nga ai la mea nga le tulanga la pre-polling a kemi ngai ele ai o le a pai kawa kwa le kemi la o la pai loa kwa le kemi lale e pai kawai ia palokanga ia paloka. Okay. Yeah, o te tono pangata mai na ia tato news o news na tato mo le nei aso ia le whaptaitele tua ele Samo Observer mo providing o nei news mo tato al terminate o le tato atu loa i se tato break. O paptai, I like to thank you to everyone who joined, who were able to sit and have patience and join me at my program from the Paradise Market radio station here in Anaheim, Orange County. All right. Yeah, thank you very much for joining Crystal and her Paradise radio station here in Anaheim. All right, ole terminate wa busy lover, tight schedule. Wow, let's find out what tama leo Barbara ya ma faile como sin ole ko yelo alo ave au sa alo pa ka. A fato faso ina pato paso I fo ina loa to mamalum to pa ia patai lava join mai taiao o le stofi o taiao fo ila o le fa o le alua tu wai ia lau program nei talk show at 4 o'clock tomorrow Thursday being Thursday tomorrow Thursday right Barbara Yeah. Today's Wednesday right today's your birthday all right Yeah, happy I got birthday home at 1 o'clock. Right, text me. okay all right good Okay, can you hear me? I'm not gonna leave me here. okay good